So in the next question, we are going to do how to do this radioactivity. Okay, how to do this radioactivity. So let us see. So we have discussed what is activity and count. That is one we have discussed about that. 1 becquerels means 1 decay per second. So the number of atom that decay in 1 second. Okay, the number of atom decay in 1 second is measured in becquerels. So an activity of 1 becquerel means 1 atom per decay, and we have discussed about what half-life. Half-life of a substance, radioactive substance, is the average time taken for the half of the atoms to in a sample to decay. What is half-life? Half-life is a half-life of a radioactive substance is the average time taken for the half of the atoms in a sample to decay. Half of the atoms in a sample to decay. So here let's we can do the example. So a sample of radioactive element X, okay, consider element which is named as X, has an activity of 240 becquerel. That is we have discussed 1 becquerel means 1 decay per second. Appo 240 becquerel means 240 decay per second. So if the half life of the X is 3 years, അതായത് half life എന്ന് പറയുന്നത് 3 years ആണ്. അതായത് the time required for the half of the count to become its half, the time required for the sample to become its half is 3 years. Okay, the time required for the sample to become its half is 3 years. So and what will be its activity after 12 years? Okay, അപ്പോൾ half life എന്ന് പറയുന്നത് 3 years ആണ്. So 12 ഇയേഴ്സിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന റിമൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റി? എത്രയായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ആഫ്റ്റർ 2 ഇയേഴ്സ്? എത്ര പോയി എന്നല്ല, എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, എത്ര പോയി എന്നല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൗ മെനി ആറ്റം ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഹൗ മെനി വിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ ലാസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്ര പോയി എന്നല്ല, എത്ര ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So 12 years are പറയുന്നത്. So first what you have to do is ഈ 12 yearsൽ എത്ര ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ നമ്മുടെ 3 years ആണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. So 12 yearsൽ there will be 4 ഹാഫ് ലൈഫ് അല്ലേ? അതായത് 12 yearsൽ 12 divided by 3 4 ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഉണ്ടാവും. 3 + 3 + 3 + 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എത്ര ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഉണ്ട്? 4 ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 12 ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും 4 ഹാഫ് ലൈഫ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. So hence we can know the activity of a sample after 4 half lives. So activity after 1, 2 and 3, 4 half lives. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. So initial activity എന്ന് പറയുന്നത് 240 becquerel ആണ്. So after first half life 240യുടെ പകുതി എത്രയാവും? 120 becquerel. After second half life 120യുടെ പകുതി 60. After third half life 60യുടെ പകുതി 30. After fourth half life 30യുടെ പകുതി 15. So 15. അപ്പോൾ after 4 half lives the activity will be 15 becquerel. Okay, so the activity of a sample has fallen to 15 becquerel after 12 years. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത്? They have given the initial activity 240 becquerel and they have given the half life and we have to find the activity after 12 years. So 12 yearsൽ എത്ര half lives ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തു. Then we have written the initial activity. And after half life, first half life initial activity യുടെ പകുതി, then second half life നമുക്ക് remaining element ന്റെ remaining count ന്റെ പകുതി, and third activity ൽ that remaining count ന്റെ പകുതി. So thus we found the half life. If it was നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു if you have to find the activity after 15 years means number of half life ഇതിലും കൂടില്ലേ അല്ലേ? number of half lives എന്ന് പറയുന്നത് 15 divided by 3 5 half lives ആവും. So 15ന്റെ പകുതി അപ്പോൾ 7.5 becquerel. So അങ്ങനെ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So ഇനി നമുക്ക് there is an another ഇങ്ങനെ ഓരോ step by step ചെയ്യണം എന്നില്ല. There is an another way. Okay, so let's see how to do that. So the next method is what you have to do is we have to first take the initial activities. First we have to take the initial activity. Then what we have to take is we have to take the number of half lives. So 3 year is the half life. So
12 years എത്ര number of half lives ഉണ്ട്? There are 4 number of half lives അല്ലേ? സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി എത്ര number of half livesന് ശേഷമാണ്? 4 years കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുള്ള 4 half lives കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 12 years കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി whole divided by 2 raised to 4. ഓക്കെ, 2 raised to 4. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി എത്രയാ? 240 divided by 2 raised to 4. Okay, 240 divided by 2 raised to 4. So 240 divided by 16, which is equal to 15 becquerel. So നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തില്ലേ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈവ്സ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 raised to n. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 raised to n. end ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് number of half lives. So if you want to find the activity after 5 half lives, that is activity after 15 years means നമ്മൾ എത്ര കണ്ടുപിടിക്കും? 2 raised to 5. Okay, 2 raised to 5. After 18 years means 2 raised to 6 അല്ലേ? So number of half lives എത്രയായിരിക്കും? That is 18 divided by 3, 6. So 6 half lives ഉണ്ട് n. So ഇതിലിപ്പോൾ ഈ 3 years തന്നെ ഹാഫ് ലൈഫ് ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ 4 years ആവാം, 7 years ആവാം. സോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 raised to n. n indicates the number of activity. So n indicates the number of activity. So this is the method we can choose ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് they will be given an initial activity, they will be giving the half year. So then we have to find the activity after 12 years. Okay, so 12 yearsൽ എത്ര ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. then initial activity, so activity after first half life, so അതിന്റെ പകുതി, activity after second half life, then അതിന്റെ പകുതി, activity after third half life. so അതിന്റെ റിമൈനിങ് എല്ലാത്തിന്റെയും റിമൈനിങ്ങിന്റെ പകുതി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. or we can choose this alternative method, that is initial activity whole divided by 2 raised to n. n indicates the number of half life. so നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റിമൈനിങ് എത്ര എലമെന്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. So here measuring a half life. Figure 23.12 shows the half life of a particular substance protactinium, that is 234, is measured in the lab after bottle has been shaken. The upper layer of the liquid containing protactinium which emits the beta radiation as it decays. So the half life is just 70 seconds. So the 70 seconds in the half of the atoms decay ആവും. then അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗണ്ട് റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകും അല്ലേ? എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് തീരുകയാണ്. സോ ഡിക്രീസസ് ക്വിക്ലി ദ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രാഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസിങ് ഗ്രാഫ് ആണ് കാണുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡീകേ ആയതുകൊണ്ട് ഡിക്രീസിങ് ഗ്രാഫ് ആണ്. സോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടൈം ഷുഡ് ബി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അൺഡീക്കേഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ്. സോ ആദ്യം 100, സോ അതിന്റെ പകുതി ഇങ്ങനെ ഡീകേ ആയി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്? സോ ഫസ്റ്റ് 0ൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് റിമൈനിങ് ആയിരുന്നു, അൺഡീക്കേഡ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ 100. സോ നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് മച്ച് സെക്കൻഡ് എത്ര ആറ്റംസ് റിമൈനിങ് ആയിരുന്നു അത് നോട്ട് ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡീക്കേയിങ് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ് താഴെ പോകുന്നത്. So after, because its half life is 70 seconds, the count rate decreases quickly. The number of counts in successive interval of 10 seconds is recorded. That 10 seconds each decay അവിടെ record ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. and a graph is plotted a number of counts in each interval against the time. So every 10 seconds എത്ര കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടോ, 10ന് മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് 10, നെക്സ്റ്റ് 10, അങ്ങനെ എവറി 10 സെക്കൻഡ്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ 80 ആണ് സാമ്പിൾ അല്ലേ? സോ ഹാഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 80യുടെ പകുതി എത്രയാ? 40 ആവാൻ എടുത്ത ടൈം. സോ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന് ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. സോ ദ ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി എത്രയായിരുന്നു? 80. സോ കൗണ്ട് 80 ആണ് ഇനീഷ്യൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ 80 ആറ്റത്തിന്റെ പകുതി ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് 80 ആറ്റംസ് 80 കൗണ്ട്സ് പകുതി ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
that is 40. So 40 ആവാൻ എടുത്ത ടൈം എത്രയാ? നിയർലി 67. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 70 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ്. സോ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാം. അതായത് 40യുടെ പകുതി എത്രയാ? 20 ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാ നോക്കാം. 20 ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം 40യുടെ പകുതി 20, അതായത് അബൌട്ട് 140യിലാണ് വരുന്നത് നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു 70 to 140 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്കൊരു 70 സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാഫ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കുക. ഇനീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പകുതി, ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി ദ ആവറേജ് ടൈം required for a sample to decay its half of the atom. അത് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഹാഫ് ലൈഫ് ഇസ് ദി ആവറേജ് ടൈം required for a sample to make its half of the atoms to decay. So ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് റേഡിയോആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി ആവറേജ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ആറ്റംസ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ടു ഡീകേ. സോ ഇവിടെ 80 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 80യുടെ ഹാഫ് 40. സോ 40 ആവാൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു നോക്കുക. സോ നമ്മൾ ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര ആക്ടിവിറ്റി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, എത്ര കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ബാക്കി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് തന്നിട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, കൗണ്ട് തന്നിട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും questions വരാം. So if you have any doubt, please ask me, children. So try to do this questions. Okay, thank you. എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലീസ് ചെക്ക് യുവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. ബാക്കിൽ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്താ മനസ്സിലാവാത്തതെന്നൊക്കെ നോക്കുക. ഓർ ഐ വിൽ പോസ്റ്റ് ദിസ് ഇൻ അസൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. എനിക്കത് അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഞാനതൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, thank you, children.